A guest stopping at Dipping Village in the winter time was an unheard of piece of luck. And so Mrs. Hall, the owner of the inn, without taking his identity, ಅಭಿಷೇಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ allotted him ಹೊಡ್ಕೊರು a ಆಮೇಲೆ parlor ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ and carried the clothes, plates, and glasses into it. She was surprised to see that her visitor still wore his hat and coat, despite that the fire was burning up briskly in the room, and that his head and face were thoroughly bandaged. Can I take your hat and coat, sir, and give them a good dry in the kitchen? No, I prefer to keep them on. Very well, sir. As you like. In a bit, the room will be warmer. Your lunch is served, sir. Thank you. When Mrs. Hall came again in the room with a mustard pot, the stranger was eating, and his overcoat and hat had been taken off and put over a chair in front of the fire. I suppose I may have them to dry now. Leave the hat. I didn't know, sir, that Thank you. the poor souls had an accident or an operation or something. Mrs. Hall once again went to the parlor when the clock jobber, Teddy Henfrey, came to the inn. Would you mind, sir, this man are coming to look at the clock, sir? Look at the clock. Certainly. Good afternoon. I hope that it's no intrusion. None whatever. Though I understand that this room is really to be mine for my own private use. I thought, sir, you'd prefer the clock. Certainly, certainly. But as a rule, I like to be alone and undisturbed. But I'm really glad to have the clock seen to. Yeah. The weather. Why don't you finish and go? All you've got to do is to fix the hour hand on its axle. You're simply humbugging. Certainly, sir. 1 minute more. I overlooked. Damn it. A man must do a clock and time. Can't a man look at you? Ugly. Seemingly can't if the police was wanting you. It couldn't be more rapt attached. My sakes, Mr. Hall. You got a rum up home? What's that? Rum-looking customer stopping at a coach and horses. It looks a bit like a disguise, don't it? I would like to see a man's face if I had him stopping in my place. But women are that trustful, where strangers are concerned. He's took your rooms, and he ain't even given a name. Hall. You don't say so. He's got a lot of luggage coming tomorrow, so he says. What? My aunt at Hastings was swindled by a stranger in the like manner. Look very closely at the stranger's luggage when it comes tomorrow. You mind your own business, Hall, and I'll mind mine. The stranger's cartload of trunks, crates, and boxes arrives finally. The stranger comes out to receive it, but a mishap happens. Come along with those boxes. I've been waiting long enough. What? Lie down! The kind-hearted Mr. Hall, on seeing the stranger attacked by the dog, went headlong, following him to his room, and finding the doors ajar, entered it without ceremony. He caught a glimpse of what seemed a handless sleeve waving towards him in the dim light.
and he saw a face of 3 huge, indeterminate spots on white, like a pale pansy flower. Then he was struck violently in the chest, hurled back, and the door slammed in his face and locked. Griffin had unpacked his crates and boxes and spread his bottles of all sizes all over the place, on the table and the floor. And when Mrs. Hall pointed to the mess he had created, he suggested the compensation could be charged in his bill. Oh my God! Oh my God! What a mess! You have spoiled the place. Don't worry. You can charge me a shilling each time you find such a mess. When the word reached the village general practitioner, Cuss, that the stranger possessed 1,001 bottles of rare chemical, he felt jealous of the stranger and went to interview him. I've heard you take an interest in scientific things. You're raising funds for the village nurse. Would you subscribe? I'd consider it. Are you researching? I am. A long research? A damnable long research. Oh, you must have been given permission. Most valuable prescription. Yes. Is it medical? Damn you. What are you fishing after? I'm sorry, I didn't mean to hurt you. Look, here it is. I read it. 5 ingredients. Put it down. Chalo students, let us interact. The fearful students of fourth sem who are fearing to give and participate quiz. Such a foolishness in all of you. Chalo, unmute those who are able to answer. The question first from strange man's arrival. First question is, unmute yourself. Don't give me in chat, please. Am I clear to all of you? If yes, raise hand. Abhishek Sarvada, attendance ಕಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹ್ಞೂ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಇಲ್ಲ ದನ ಕಾಯೋನೆ. ಚಲೋ. Shall I ask the question? Am I audible? Was I clear? ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ, ಎಸ್ಸು ನೋ ನೋ ಅಂತ. ನಮ್ ಸುಧನ್ವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಹಾ ಅಭಿಷೇಕ ದನ ಕಾಯೋನೆ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ತಿದ್ದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಸ್ಸು ಕೇಳಿಸಿದ್ದು ಎಸ್ಸಪ್ಪಿ. ಓಕೆ ನಮ್ ಕಾವೇರಿನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಚಲೋ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅರೈವಲ್. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಒಳಗಿಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗ. ಹಾ ಪೇ ಕೃಷ್ಣ. ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಈಸ್ ಇನ್ dash place. The whole story of chapter 1 is in dash place. ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐತಿ? ಆನ್ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾವ ಜಾಗನಾಗ ನಡೆದದ ಇದು ಕತೆ ಈಗ? Courtyard horses in at Iping. ಐಪಿಂಗ್. IPING ಏನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್? Iping. ಐಪಿಂಗ್. ಆಶಾ ಕಾಮ್ತೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ವೆಸ್ಟ್ ಸಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೂ ಕೇಮ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ? 10 marks to Sudhanva for first question. Second question, who came early in February? Stranger Griffin. Full sentence answer Sudhanva. Tele kuttininda. Answer in full sentence. English class ada. Who came early in February? Question statement to past tense nagidra past tense nage answer ಮಾಡಬೇಕು. Tell me. The stranger came early in February. ಇಲ್ಲಿ ದ ಹಚ್ಚಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕ. ಓಕೆ ಚಲೋ. ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡಿಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಮ್? ಸುಧನ್ವ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ ಬೇರೆದವರು, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. The stranger came from Brahmanhurst railway station.
Bramblehurst. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡು ಸುಧನ್ವಾ, ನಿನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಸ್ತ್ ಅದ. Bramblehurst. ನಮ್ಮದು ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ, you are telling it? I'm really Yes, sorry. ma'am. Allali. Why did I hear you like Sudhanva? ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾಮ್. No pa, railway station ಅಭಿಷೇಕ. Bramblehurst. ಆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬೇಕು ನನಗ. ಒದರ್ರಿ ಜೋರಂಗೆ. ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಸಾಲಿಯವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಳತ್ತಾರಂತ. ಹೇಳ್ರು. Bramblehurst railway station. Yes. Thank you, Krishna. And all 10 plus 10 plus 10 goes to you, my dear. ಅಭಿಷೇಕ್ ಸರ್ ವರ್ಡ್ 30 ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಂಗೆ. Fourth question. What did the strange man carry in his hand? The strange man carried a little black portmanteau in his hand. Portmanteau. Absolutely. Best ನನಗೆ ಇದೇ ವರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 50 marks for you, dear. The quality of his hat is made of dash. ನೀವು ಅದನ್ನ ಕತೆ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಕವೆ ಕ್ವಶನ್ ತೆಗ್ದಿನ ಕ್ವಿಜ್ನಾಗ. The quality of his hat is made of dash. ಅಲ್ಲೇ ಐತಿ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಇವು. The quality of his hat is made of. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿತ್ತದ್ರದ್ದು? ಒಂದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬರ್ತದ, ಒಂದು ನೌನ್ ಬರ್ತದ. ಹಾ come again. Soft. Next word. Soft. Felt. 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 ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಾಟ್ ಒಳಗ? ಏ ಕಾವೇರಿ, ಅವಾಜ್ ಇಡ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅರೆ ನನಗೆ ಒಂದರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಏನ್ ಮಬ್ಬು ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ರಿ ನೀವು ಒಟ್ರು. ಯು ಆರ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. So lazy nerves you all have. Sixth question. All marks goes to Krishna Shinde. He was dashed from head to foot. He was dashed He from. was wrapped from head to foot. Yes, wrapped. Any other word? ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಕವರ್ಡ್. You correct up it. ರ್ಯಾಪಿಡ್ Covered. ಬ್ಯಾರೆದ ಏನಾದ್ರು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸಾರಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೇಳಪ್ಪ. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸಾಂಗ್. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್. Wrapped. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಲೇ ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀಯೋ? ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೋ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರಿ ಒಳಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸ್ವಂತ ಬರೀಬೇಕು. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಹಾಕಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್. He was wrapped with white bandage. ಹಿಂಗುನು ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪಿ. He was bandaged in white. He was bandaged from head to toe. ಇದಂದ್ರೂ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತದೆ. He was wrapped in white bandage from head to toes. Toes ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟಗಳವರೆಗೂ. Foot ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕವರ್ ಆದಂಗ foot. Okay. Now, how was his tip of nose appeared? How was his tip of nose appeared? Tip of nose appeared shiny. Yeah, Sudhanma? Shiny, ma'am. His tip of nose appeared shiny. Shiny color. ಇನ್ನೊಂದಿಟ್ಟು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಸುಧನ್ವಾ. ನಿಂದ ಅವಾಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಬರತ್ತದ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಅದು ಪೂರಾ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಶೈನಿ ಪಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬೀಸ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ನೋಸ್. ಹಿಂಗೂನು ಬರಿಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಚಲೋ 8th question. Where did he stagger from Bramblehurst railway station? Where did he stagger from Bramblehurst railway station? The stranger has staggered into the coach and horses inn. Yes, absolutely correct. Claps for Krishna and Sudhanva. Krishna nan claps ಕೊಡ್ಸಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ clap ಮಾಡ್ರಿ.
All small things makes lot of happiness, dear students. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತವ್ರಿಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಆಶಾ ಕಾಮ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ರಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ. ನೀವಂತೂ ಬಾಯಿ ತೆಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ರೋಹಿತ್ ದಿಂಡಾವರ್ ನಕ್ಕೋತ್ ಹೊಡಿಬೇಡಲೆ, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಗಿ ಹೊಡಿ ದನ ಕಾಯವನೆ. ಐ ನೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ದಿಂಡಾವರ್. What was his? The 10th question for you all. What is the name of the inn's owner? ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಟ್ನ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಸಿ ಅದಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕ್ವಿಜ್ನಾಗ ಇಷ್ಟ ಹೆದರ್ ಪುಕ್ಲದಿರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ನೆ. The name of the inn's owner is Mrs. Hall. Yes, Mrs. Hall. ಎಷ್ಟು ಮಜಾ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಈ ಪೋಯಟ್ ನ ಹೆಸರು ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್. ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ ಶಬ್ದ ಅದು. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ನಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಳಗ. ಅವರಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಅನಿಸ್ತತಿ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಮಿಸ್ ಹಾಲ್ ಲೇ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ ನಿನ್ನ ಇದಕ್ಕ ನಿಮಗ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೆಸರು ಹಿಂಗಿರ್ತಾವ, ಅಲ್ಲಿಕಿನ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತಾವ ನಾವು. What was his demand to the inn's owner? What was his demand to the inn's owner as given in the novel? As given in the novel. The stranger demand was a fire and a room. One more sentence you are missing, dear Krishna. Just a moment, I will call. Yes, sir. ಹೇಳ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ. ನನಗೆ ಫುಲ್ ಹಾಕಕತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋದ್ರಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋದ್ರಿ. ಹೇಳ್ರಿ. Yes, sir. Done, sir. That's I knew it, sir. Bye, sir. Chalo, have a nice day. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ, ಅವಾಜ್ ಕೆಲ್ಸಾಗಿಲ್ಲ. ಅರೆ ಲೀವ್ ಮೀ ನಿಶಿ ಪಿಶಿ ತನಕನೇ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, where was I? ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆದು ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ. Okay, the dialogue you have to say it is in this way. What was his demand to the inn's owner? The strange man when staggered at the inn, he said, comma, double inverted comma, in the name of human charity, dash haki, a room and a fire, double exclamation mark, double inverted comma. This is way you have to say. Clear, Krishna? ಕಲಿಯೋರೇ ಕಲಿತಾರೆಂದು, ಕಲಿಲಾರ್ದು ಕಲಿಯಂಗಿಲ್ಲ. Okay. What was the initial amount he paid the inn's owner? Full sentence answer, no short form, though you are chatting. ಮಗ ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡರ್ ಲೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿತಾನ ನೋಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ನೀವು ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಪೀಪಲ್, ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. What was the initial amount he paid the inn's owner? He paid a couple of sovereigns to the inn's owner. ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಪ್ಪ, ಸಾವರಿನ್ಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೋಪ ಇದನ್ನ. ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾವರಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರನೇ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್, ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಓದಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಬುಕ್ ಮುಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಕೇಳುದು, ಆ ಕಡೆ ಬಾಜುಕ್ ಲಕ್ಷ ಇರ್ತದ. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗೇನ್ ನೀವು ಮೆಹನತ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಂಗ ಕೃಷ್ಣನಂಗೆ ಒಂದ್ 10 ಕೃಷ್ಣ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು, ಕಾವೇರಿ ಹಂಗ ಒಂದ್ 10 ಕಾವೇರಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಬ್ರು ಕಾವೇರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದಾರ. We have to make the work little interesting with little cooperation, and that little will become much and more and most. We both will be benefited. Teachers will get inspired and encouraged. Students will be at the level up. This is only happens when दोनों हाथों को जोड़ने के बाद, what do you say in Hindi जो बोलते हैं ना, ಎರಡು ಕೈ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗತ್ತೆ. We'll celebrate our simple successes. Chalo, next question. What did Mrs. Hall do first when, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವ. ನಿಮ್ ಕಡೆ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋರಿ, ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವಿಜ್ಗೂ ನೋಡೇ ಹೇಳತ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾ, ನೋಡ್ಬೇಡ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮಗ.
ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಮಿಸಸ್ ಹಾಲ್ ಡೂ ಫಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಲರ್? ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿ ಪಾರ್ಲರ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು? ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. Mrs. Hall lit the fire and left him where she went to prepare him a meal. ಎಸ್, ಡನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುಗನ್ಮ. ನಿಂದು ಯಾಕೋ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಾಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟಿನಿ. ನಾನು ಕಿವಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೇಳಾತೀನಿ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪಿ ಮುಗಿದ್ರಾಗ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಲೇಟ್ ಬರಾಕತ್ತಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಹರ್. Okay, now here you listen and the words what is given in the next following lines in your story only. What made her to feel that she was lucky? Aki yak hang anastu ta lucky adala anta. Okay Sudanma, no problem. What made her to feel that she was lucky? Aki yak hang anusligatittu aki lucky adala. Papa kotte. A gust to stop at eating in the winter time was an unheard piece of luck that made her to feel lucky. Claps to you, my dear, and kindly improvise your pronunciation. I ping. Jorang madara. I think. Very good. Next time, don't go wrong. This is fourth set. Okay, next question. What was lucky thing to happen at typing during February? What was? A gust to stop at typing in the winter season. Okay, what was the lucky thing to happen at typing during February? A guest to stop at typing for touring or anything is quite a lucky thing to happen at typing during February. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತಗೋಬಹುದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೆಬ್ರವರಿ at typing, a guest to stop ಅನ್ನೋಕಿನ a guest arriving in this place, because the season does not permit for any visitors to arrive from other places. This is the strange thing. So ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದ ನಿಮ್ಮದು that originality of English ಬೇಕಾಗ್ತೈತಪ್ಪಿ. ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರು that becomes your confidence. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬಹುದು ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಡಿಟ್ಟೋ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಟ್ಟೋ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗ ಅದು ಹಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಶಬ್ದ ಅವೇ ಶಬ್ದ ಬೇಕಾಗ್ತಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋರಿ ಅದನ್ನ. let the grammar go wrong, but you do it. When you practice these sessions alla, this gives you confidence over the subject and you will stop becoming beggars. You will become individuals, entrepreneurs of your answers, you know, dear students. ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ತೆಗೆದಿನ, entrepreneur of writing your own answers. Sole ownership. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನಾಗ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್, especially for BCom students. Okay, next question. What was the name of Mrs. Hall's aid or domestic help? ಹುಡುಗಿಯರ್ ಒಬ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. Lymphatic. It is not name. Her name was Lymphatic. Maid one. No. Millie was the name Millie. of the Millie was Lymphatic. her name. Millie. Mrs. Hall's domestic help's name is Millie. Yes, Kaveri. Mini brother. Mini. Okay, next one. What was the one thing that disturbed Mrs. Hall about Millie? What was that one thing? Sorry, na tappagodiде. What was one thing? What was one thing that disturbed Mrs. Hall about Millie? Starting ಹೇಳ್ಬೋದು. The one thing that always disturbed Mrs. Hall about Millie was. Then question ಒಳಗೂ was ಇದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಒಳಗೂ was ಬರ್ತದೆ. Tell me. ಆಕಿ ಸ್ಲೋ ಇದ್ಲು ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಒಳಗ, ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ಲು, ಖರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸನಾಗೂ ಅಡ್ಗಿ ಕೆಲಸನಾಗ ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಇದ್ಲು. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಆಕಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ನೀವು? Next question. When Mrs. Hall went to the guest's parlor for the second time,
ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಶಿ ಕ್ಯಾರಿ ಅಂಡ್ ಡಿಡ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಆಕಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡೋದ್ಲು ಎರಡನೇ ಸತಿ ಹೋದಾಗ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಸುಧನ್ವ ಹೇಳ್ದ ಲೈಟ್ ಉರಿ ಹಚ್ಚೋದ್ಲು, ಉರಿ ಅಲ್ಲ ಏನಂತಾರ ಡಿಟ್ಟೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕಿ ಫೈರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ಲು. ಇದು ಡಿಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಕಿ ಉರಿ ಹಚ್ಚೋದ್ಲರಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಹಾಕೈತೆ. ಫೈನ್, ಫೈರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗ ಫೈರ್ ಅನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಹೋದ್ಲು ಸೊ ದಟ್ ರೂಮ್ ವಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಆಕಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ಲು, ಏನೇನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಲು, ಏನೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ಲು? ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಪ್ಪ ಚಾಟ್ ಒಳಗ. ನೀವು ಚಾಟ್ನಾಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿರು? ನನಗೆ ಬ್ಯಾಸರ ಇದು. ಶಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಕಾವೇರಿ, ಅದು ಬರೇ ಕ್ಲಾತ್. ನಾವಲ್ ಒಳಗೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತತಿ. ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಗ್ಲಾಸಸ್ ಇದ್ದು, ಕ್ಲಾತ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ತಂಗಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? unclear students, invisible students. Next, when Mrs. Hall went to keep the cloth, plates and glasses, what surprised her? Aki ಏನ್ ನೋಡಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದ್ಲು? She was surprised to see that visitor still wore that hat and coat and stood back. Because though he was wet due to snow. Krishna. Good boy. Next one. Can I take your hat and coat, sir? Next reference to context ಬರ್ತದೆ ಎರಡು. Can I take your hat and coat, sir? Dialogue finished. Who said to whom and why? It was said by Mrs. Hall to stranger. Okay. Unmute ಮಾಡಿ ಹೇಳ ಕೃಷ್ಣ, ನಡೀತೈತಿ. ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ವಿ ಆಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಸುಧನ್ವ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಸಾರಿ ಸುಧನ್ವ, ಟೆಲ್ ಮೀ. ಮ್ಯಾಮ್ why did she say? ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳು. ವೆರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದೇ ಮ್ಯಾಮ್ she said that because that man was so wet in that snow. I prefer to keep them on. Who said? To whom it is said? When it was said? I prefer to keep them on. Who to whom? When? Why ಇಲ್ಲ? When ಅದ ಯಾವಾಗ ಅಂದ ಇದು ಮಾತಾ ಅಂತ. It was told by stranger to Mrs. Hall when she was asking his hat and coat for a good price. Yes, done. Absolutely right. ಇದು ಯಾವಾಗ ಹಂಗದ 2 marks ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್ ಕಾವೇರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿ. ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬೋದು ನೀವು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೂ ಸೆಟ್ ಟು ಹೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 5 marks ಕೇಳ್ಯಾರ ಅನ್ಕೋರಿ. ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಜಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರಂದ್ರು ಯಾರಿಗಂದ್ರು, ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಂದ್ರು ಥರ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತತಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತತಿ. ಅಂದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ ಹೂ ಸೆಟ್ ಟು ಹೂಮ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಬೈ that person ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ. So stranger said it to Mrs. Hall when Mrs. Hall was insisting him that she wants to take them for complete drying, where he actually was not interested to give it to her. So there was a stern approach by him. Stern ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಾಕಿ ಅದಕ್ಕವ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಅಂತೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. Now when she came for the third time to the guest parlor, what did she say? ಆಕಿ ಮೂರನೇ ಸತಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಲು ಫೈರ್ ಹಚ್ಚೋದ್ಲು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಲು ಕ್ಲಾತ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಾವೇರಿ ನೋಡಗ ನನ್ನ ವರ್ಡ್ ತಪ್ಪಾತ, ಕ್ಲಾತ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಇಟ್ಟು ಹೋದ್ಲು. ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಐತದ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕೋರಿ. When she came for the third time to the guest parlor, what did she say?
Mrs. Hall sir states your lunch is served, sir. Come again? Sorry. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಪ್ಪಿ. Mrs. Hall said your lunch is served, sir. Yes, sir. Correct, sir. Next. ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನನ್ ಮಗ ಕಿಸಿ ಕಿಸಿ ನಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಜು ಕೂತ್ಕೊಂಡು. What did the stranger eat in his lunch? ಅವ ಈ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಹೆಂಗ್ ಕೂತಾನ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ನು ಲಿಟ್ರಲಿನೂ ಹಿಂಗ ಇದ್ದೆ ಯಾರಿಗೂ. What did the stranger eat in his lunch? ಏನೇನ್ ತಿಂದ ಅವ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಒಳಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಒಳಗ ಥರ್ಡ್ ಅಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಏನ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಥರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೇಜ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಒಳಗನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗ ನಿಮಗೊಂದ್ ಸಿಗ್ತದ ಊಟದ ಐಟಮ್ ಒಂದು. ಹೇಳ್ರಿ. Stranger eat bacon, ham and eggs. ಹಾ, ವಿತ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡುದು. ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಾಟ್ ತಟ್ಟ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು, ವಿತ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುದಷ್ಟೇ. ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ ಆಗ್ತದಲ್ಲೇ, ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಚಟ್ನಿ, ವಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಹಾ ಸಾಸ್ವಿ ಚಟ್ನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಗ ಬಟರ್ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ ತಿಂತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಬಾಜು ಚಟ್ನಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ ತಿಂತೀವಲ್ಲ ದೋಸಾ ಕೂಡ, ಲೈಕ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅದು ತಿಂತಾರ. ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಅದಾವ ಇವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವೆನ್ ಮಿಸಸ್ ಹಾಲ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ದ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಾಟ್ ಟು ದ ಕಿಚನ್, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಶಿ ಸಿ? ಅಕ್ಕಿ ಆ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಾಟ್ when Mrs. Hall carried the mustard pot to the kitchen, what did she see? And what was her response? ಲೈನ್ ಕಿವೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನ ಹುಡ್ಕೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಜೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕ್ವಿಜ್ಗೆ. ಕಾವೇರಿ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಕಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲ ಅವರು. ಬ್ಯಾಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ಸ್. When Mrs. Hall carried the mustard pot to the kitchen, what did she see and what was her response? Answer. Krishna, Sudanva, ನಿಮ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾರಿಗೇನು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ ಕೂತು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡತ್ತಾರ. Don't become like that, students. ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆಕಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ಲು? ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವೆನ್ ಮಿಸಸ್ ಹಾಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಕ್ಕಿ ಪಾಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಲಾಸ್ಟ್ 1 minute. Is the question correct, dear students? ನಾ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಾಕತ್ತೀನಿ, ಇನ್ ತಪ್ಪ ಕೇಳಾಕತ್ತೇನೆ. ಯಾರ್ದೋ ಬಂತಪ್ಪ ಚಾಟ್. ಏನ್ ಬಾದದಿರ್ಲಿ, ಅವಾಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ. ನೋ ಮ್ಯಾಮ್, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸುಧನ್ಮ. ನೋಡಗ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನು ರೆಡಿ ಅದ. ನನ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಐತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. 1 minute ಐತಿ ಸುಧನ್ಮ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು. Few seconds remaining. When Mrs. Hall carried the mustard pot to the parlor, ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲ. ಆಕಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ಲು? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್? ಆಕಿ ಅದನ್ನ ಒಣಗಸಕ್ ಹಾಕಿದಲ್ಲ ಕೋಟ್, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾಳ ಆಕಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ,